థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాయలసీమ ప్రాంతంలో మరి చిత్తూరు, నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో అధికంగా వర్షాలు కురిసి రోడ్లు కానివ్వండి, మరి అదేవిధంగా వేల ఎకరాల్లో పైర్లు కానివ్వండి, మరి పశువులు కానీ చనిపోవడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడే సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యవసరకన మరి అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకోవడం జరిగింది. కుటుంబాల పరంగా 1000 నుంచి 2000 రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి, అదేవిధంగా వాళ్ళకి భోజన సదుపాయాలు కానివ్వండి, హెల్త్ సెంటర్లు కానివ్వండి, మరి మందులు పంపిణీ కానీ పూర్తిగా ఆదుకునే విధంగా ఆ రోజున వరకు మరి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని విధాలు ఆదుకున్నారు. కానీ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడంలో మరి ఇప్పటి వరకు జరిగిన నష్టంలో ₹1 కూడా కేంద్రం కోరడం జరిగింది. కానీ నష్టం ఇంతవరకు ₹1 కూడా విడుదల చేయలేదు. అత్యవసరమైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకొని మరి వాళ్ళందరి సమస్యను కూడా పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. శ్రీమతి రెజీదా కోహ్లీ. Honorable Speaker, sir, I would like to bring to the attention of the House an important matter regarding the urgent maintenance of Srisailam and Nagarjuna Sagar Dam, sir. The Srisailam Dam is the second largest capacity working hydroelectric station in the world, sir, in the country, sir. Nagarjuna Sagar Dam is the tallest masonry dam and has the largest canal system in India, sir. A large quantum of people, both from Andhra and Telangana, are dependent on these two dams, sir. Some repair work has been carried out in Srisailam Dam, but recommendations made by the DRIP expert panel are unimplemented, sir. Particularly, the widening pool of the base of the Srisailam is dangerous, sir, in dangerous situation. In 2020, the right canal gate of the Nagarjuna Sagar broke away, sir, and there's a lot of wastage of water that has happened during that time, sir. So, to prevent this, more such incidents from happening, the entire dams needs to be maintained properly, sir. An influx of capital and manpower are needed to ensure this. I request urgent repair work to be carried out on Srisailam and Nagarjuna Sagar dams, sir, with the help of government. Special plunge pool management, which is important aspect of the dam maintenance and safety. A dam burst analysis, which is very important for both these dams to be conducted to record the effects of the dam, sir. Sir, just I'll finish off, sir. Now both these dams comes under the jurisdiction of KRMB. The Jal Shakti Minister should focus on ensuring the dam safety, sir, and instead of quoting technicalities and to shy away from this, they should take the responsibility, sir. Thank you very much. Advocate Dean Kriakosji. Thank you, Chairman, sir. Sir, there is another issue emanating from the state bifurcation is the settlement of power dues between the two states. I wish to draw the kind attention of this House to the fact that an amount of 6,112 crores is receivable by Andhra Pradesh Power Generation Corporation Limited from the Telangana distribution utilities. This amount pertains to power supplied by AP Genco to Telangana Discoms from the date of state bifurcation up to 10th June 2017. The Telangana Discoms have recognized the amount as payable, but are yet to make the actual payment. It is necessary to mention in this regard that immediately after bifurcation, AP Genco has expressed its inability to supply power to Telangana. Despite the objection by Andhra Pradesh government, Ministry of Power, Government of India had sumo to scheduled and compelled AP Genco to supply power. So tell your demand. Yes, sir. Yes, sir. 30 seconds, sir. Government of Telangana has now taken a stand that this balance payment will be made along with the adjustment for the electricity utility demerger plan. I submit that after initial making part payment for three years, now conveying a new stand adjustment of implementation of demerger plan of power companies is not Thank you, appropriate. Shri Ashok Rawat. I request the central government in this juncture. One second, you conclude. I request the central government intervention at this juncture to take the necessary steps for the resolution of the problem. Thank you, Shri Ashok Rawat.